Dear students, once again we meet in this class. In the previous class, this class is a continuation of the previous class. That's principles of inheritance and variation. In that particular class, we discussed about various aspects including the sex determination. Actually, while discussing about the sex determination, I have left over a part of sex determination, that is male haploidy and female diploidy. அப்போ மாணவர்களே, இதுக்கு முந்தின வகுப்பில் நம்ம பாரம்பரிய பண்புகள் அவற்றில் ஏற்படக்கூடிய வேறுபாடுகளை பற்றியெல்லாம் பார்த்தோம். அதில் குறிப்பாட்டு இந்த பால் நிர்ணயத்தை பற்றி நம்ம அன்னைக்கு முடித்தோம். அந்த பால் நிர்ணயத்தை பற்றி முடிக்கும்போது ஆண்கள் ஒருமைய நிலை, பெண் இருமைய நிலைன்னு சொல்லக்கூடியவனை பற்றி நம்ம விட்டுட்டோம். ஸோ மேல் ஹேப்ளாய்டி அண்ட் ஃபீமேல் டிப்ளாய்டி. In the case of honeybees, basically the honeybees belongs to a particular class, particular group, hymenopteran insects. Honeybees, wasps, all the social insects come under this particular category. You see, in the case of honeybees, there are three castes of bees are there: the queen, workers, and the drones or the males. If you take the queen is a fertile female. Whereas if you take the workers are the sterile females. Of course, the drones or the males are there. You see, the haploid eggs develop into the drones or the males, while the diploid eggs or the fertilized eggs, unfertilized eggs or the haploid eggs develop into drones or the males. The diploid eggs or the fertilized eggs, they develop into the queen or the workers. Actually, the workers only look after the young ones. While looking after the young ones, feeding the young ones, the workers give special importance to a particular fertilized egg and make that particular fertilized egg to develop the successor of their queen. Developing a fertilized egg to the successor of their queen is known as the kin selection. So by the process of kin selection of the fertilized egg, one of the fertilized eggs will develop into the queen. The remaining fertilized eggs will develop into the workers. Actually, here the queen produces a substance that makes the fertilized eggs either into queen or into the workers. So here the haploid eggs or the unfertilized eggs into the males, and the fertilized eggs develop either into the workers or the queen. அப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா, இப்போ தேனீக்களில் சமூக பூச்சிகளான தேனீக்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவைகளில் 3 இனங்கள் இருக்கும். வேலைக்கார ஈக்கள் இருக்கும், ராணி இருக்கும், ஆணீக்கள் இருக்கும். இப்போ ஆணீக்கள் கருவுறாத முட்டைகளானது அல்லது பாதி எண்ணிக்கை குரோமோசோம்களை கொண்ட கருவுறாத முட்டைகள் ஆணீக்களாக வளர்ச்சி அடையும். மாறாக கருவுற்ற முட்டைகள், இருமையத்தன்மை கொண்ட குரோமோசோம்களை கொண்ட அந்த முட்டைகளானது வேலைக்கார ஈக்களாகவோ ராணி தேனீயாகவோ வளரும். இந்த வேலைக்கார ஈக்களிடம் ஒரு பண்பு உண்டு. அவைகள் தங்களுடைய அந்த காலனி தேன்கூட்டில் இருக்கக்கூடிய ராணியினுடைய வழித்தோன்றலாக ஒரு ராணியை உருவாக்க வேண்டும். எனவே கருவுற்ற முட்டைகளில் ஒரு முட்டையை அவை தகுந்த உணவூட்டம் அளித்து அதை அந்த ஒரு முட்டையை மட்டும் ராணியாக வளர்ச்சியடைய செய்யும். எஞ்சிய கருவுற்ற முட்டைகள் அனைத்துமே பனித்தேனீக்கள் அல்ல வேலைக்கார தேனீக்களாக மாற்றமடையும். அப்போது இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? வாரிசை தேர்வு செய்தல்னு சொல்லக்கூடிய கின் செலெக்ஷன்னு சொல்லுவோம். இப்போ பார்த்தோன்னா ராணியை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் கருவுற்ற முட்டைகளில் பனித்தேனீக்களாகவும் ராணி தேனீக்காகவும் உருவாக்குகின்றது என்று நம்பப்படுகிறது. Now, the second part of this particular lesson, the principles of inheritance and variation, is a sex-linked inheritance. So, in the case of human beings, as I told you, we have 23 pairs of chromosomes.
All these chromosomes have genes to determine the determine the various characters. The autosomes or the 22 pairs of chromosomes that have the characters to determine the somatic characters, body characters, while the sex chromosomes that have genes to determine the sex characters. So, the genes which are found in the sex chromosomes control body characters. I earlier told you that the body chromosomes or the autosomes have genes to control the body characters. The allosomes or the sex chromosomes have genes to control the characters related to sex. Apart from deciding the sex, sex chromosomes have certain genes that determine the body characters. Genes which are found in the sex chromosomes control the body characters are known as the sex-linked genes. As we have already studied that the sex chromosomes are of two types, namely the X chromosomes as well as the Y chromosomes. So, the genes of the X chromosome that control the body characters are known as the X-linked genes. The genes of the X chromosome that control the body characters are known as the X-linked genes. As you know that the X chromosomes are found both in males as well as the females. So, the sex-linked genes are found both in males as well as the females. Whereas, there are genes in the Y chromosome. The genes of the Y chromosome control certain body characters. Such genes of the Y chromosome that control the body characters are known as the Y-linked genes. The Y-linked genes are otherwise known as whole-andric genes, H-O-L-A-N-D-R-I-C, whole-andric genes. So, the X chromosomes have genes to control the body characters, X-linked genes or the sex-linked genes. Y chromosomes have genes to control the body characters, Y-linked genes. The Y-linked genes are otherwise known as the whole-andric genes. If you take this, the various sex-linked characters. அப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா பால் குரோமோசோம் சார்ந்த பாரம்பரியம், X-linked inheritance or sex-linked inheritance. இப்போது அன்னைக்கு சொன்னோம் மனிதனில் 23 ஜோடி குரோமோசோம் இருக்குது. 23 ஜோடி குரோமோசோமில் 22 ஜோடி குரோமோசோம்கள் ஆட்டோசோம்கள் உடற்குரோமோசோம்கள்னும் 23வது ஜோடி குரோமோசோம் பால் குரோமோசோம்னு சொன்னோம். இந்த 23வது ஜோடி குரோமோசோமான பால் குரோமோசோம் எடுத்துட்டோம்னா இந்த பால் குரோமோசோம்கள் 2 இருக்குது, X மற்றும் Y குரோமோசோம். இப்போது பொதுவாட்டு உடல் குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்கள் உடல் பண்புகளை கட்டுப்படுத்தும், பால் குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்கள் பால் பண்புகளை கட்டுப்படுத்தும். இந்த பால் பண்புகளை கட்டுப்படுத்துவதை தவிர பால் குரோமோசோமில் உடல் பண்புகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சில ஜீன்களும் இருக்குது. இப்படி பால் குரோமோசோமில் உடல் பண்புகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஜீன்களை நாம் என்ன சொல்லுவோம்? பால் குரோமோசோம் சார்ந்த ஜீன்கள்னு சொல்லுவோம், செக்ஸ் லிங்க்டு ஜீன்கள்னு சொல்லுவோம். இவைகளால் ஏற்படக்கூடிய பாரம்பரியத்தை பால் குரோமோசோம் சார்ந்த பாரம்பரியம்னு நம்ம சொல்லுவோம், செக்ஸ் லிங்க் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சொல்லுவோம். இப்போது 2 வகையான பால் குரோமோசோம்கள் இருக்குது, எக்ஸும் இருக்குது, ஒய் குரோமோசோமும் இருக்குது. இப்போது எக்ஸ் குரோமோசோம் எடுத்துட்டோன்னா ஆண்களே எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்குது, பெண்களே எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்குது. அப்போது எக்ஸ் குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்கள் உடல் பண்புகளை கட்டுப்படுத்தியதெனில் அவைகளை நாம் எக்ஸ் லிங்க்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னு சொல்லுவோம். அதே போல் ஒய் குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்கள் உடல் பண்புகளை கட்டுப்படுத்தியதெனில் அதை நாம் ஒய் லிங்க்டு ஜீன்கள்னு சொல்லுவோம். இந்த எக்ஸ் குரோமோசோம் ஆணிலையும் பெண்ணிலையும் இருக்குது. ஆனால் ஒய் குரோமோசோம் ஆண்களில் மட்டும்தான் இருக்குது. இப்படி ஒய் குரோமோசோம் ஆண்களில் மட்டும் இருக்கிறதுனால அதை என்ன சொல்லுவோம்? ஹோல் ஆந்திரிக் ஜீன்கள்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இஃப் யூ டேக் திஸ் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஆர் கண்ட்ரோல்டு பை த செக்ஸ் லிங்க்டு ஜீன்ஸ். The few characters which are controlled by sex-linked genes or the X-linked genes are hemophilia, color blindness, hydrocephalus, muscular dystrophy. Like that, number of characters are there. So the characters controlled by X-linked genes are, the first one is hemophilia.
color blindness, hydrocephalus, muscular dystrophy, etc. The first one is a hemophilia. Hemophilia is caused by a sex-linked recessive gene or the X-linked recessive gene. It was first found by John Cato in 1803. In hemophilia, a substance known as thromboplastin, which is important for the coagulation of blood, is absent in certain persons who are having a recessive gene in the X chromosome. Blood fails to clot. Such a condition is known as the hemophilia or the bleeder's disease. If the recessive genes are there in males, since males are having a single X chromosome, males are affected. Among the females, if the females are homozygous, having the recessive gene both the X chromosome, then only the females are affected. The hemizygous females, that is a dominant gene in one of the X chromosome and the recessive gene in the other chromosome, is not affected. So the bleeder's disease or the hemophilia is once again the sex-linked inheritance or the X-linked inheritance. அப்போ இந்த எக்ஸ் குரோமோசோம்களால் ஏற்படக்கூடிய பாரம்பரியத்தை பார்த்தோம்னா பல பண்புகள். ஒன்று இரத்தம் உறையாமை, ரெண்டு நிறக்குருடு, மூளையில் நீர்க்கோவை, தசைப்பிடிப்புன்னு சொல்லக்கூடிய பல நோய்கள் இந்த எக்ஸ் லிங்க்டு ஜீன்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுது. ஒன்று இரத்தம் உறையாமை. இதை ஜான் காட்டோன்னு சொல்லக்கூடியவர் 1803 கண்டுபிடிச்சார். இது எக்ஸ் குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒடுங்கு ஜீனால் ஏற்படுது. இந்த ஒடுங்கு ஜீன் இருக்கிறதுனால இரத்தம் உறைவதற்கு தேவையான காரணியான த்ராம்போபிளாஸ்டின் உருவாகாது. அப்போ எப்போ த்ராம்போபிளாஸ்டின் உருவாகலையோ உடலில் ஒரு சின்ன காயம் ஏற்பட்டால் கூட அந்த காயத்தினுடைய இரத்தம் வெளியேறி மரணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாட்டு காணப்படும். இந்த நோயினால் பாதிக்கப்படக்கூடியது ஆண்களில் ஒரே ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் தான் இருக்குது. அந்த எக்ஸ் குரோமோசோமில் ஒடுங்கும் தன்மை கொண்ட ஜீன் இருந்தன்னா ஆண்கள் இந்த இரத்தம் உறையாமையினால் பாதிக்கப்படுவாங்க. பெண்களை பொறுத்தவரையில் பெண்களில் 2 எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்குது. ரெண்டுலேயும் ஒடுங்குதன்மை ஜீன்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் பெண்கள் பாதிக்கப்படுவாங்க. ஒன்றில் ஓங்குதன்மை ஜீனும் மற்றொன்றில் ஒடுங்குதன்மை ஜீன் இருந்தால் அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஹெமிசைகஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அத்தகைய பெண்கள் பாதிக்கப்படுவது இல்லை, அவங்க இயல்பாட்டிருப்பாங்க. கலர் பிளைண்ட்னஸ், once again a sex-linked inheritance caused by a recessive gene in the X chromosome. In our eyes, to distinguish colors, we are having cones. Due to the presence of a recessive gene, the cones fail to develop. As a result of that, the persons with this particular disorder defective is unable to differentiate red and green colors. This condition is known as the color blindness. So if you take this, once again I told you, as in the case of the hemophilia, the males are having a single X chromosome. If the males are having such a recessive gene, they are affected by the color blindness. In the case of females, if both the X chromosomes are having the recessive gene, then only the females are affected. The males, as they have a single gene, they are affected. Then the hemizygous, that is one of the X chromosomes with the dominant gene and another X chromosome with the recessive gene, females, they are known as hemizygous. They act as a carriers and they are not affected by the color blindness. The color blindness follow the criss-cross pattern of inheritance. It follows the criss-cross pattern of inheritance. அப்போ இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டாவது நிறக்குருடு. நம்முடைய கண்ணில் இருக்கக்கூடிய கூம்பு செல்கள், கோன்ஸ், நிறங்களை பிரித்தறிவதற்கு உதவுகின்றது.
எக்ஸ் குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒடுங்கும் தன்மை கொண்ட ஜீன் நிறங்களை பிரித்தறியக்கூடிய இந்த கூம்பு செல்கள் வளர்ச்சி அடைவதை பாதிக்குது. அப்போ யாருக்கெல்லாம் இந்த ஒடுங்குத்தன்மை ஜீன் இருக்கோ அவங்களால சிவப்பு மற்றும் பச்சை நிறங்களை பிரித்தறிய இயலாது. இந்த குறைபாடே நிறக்குருடு என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஆண்களில் ஒரே ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் தான் இருக்குது. ஆண்களில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் குரோமோசோமில் அந்த நிறக்குருடுக்கான ஜீன் இருக்கோன்னா ஆண்கள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க, நிறக்குருடை கொண்டிருப்பார்கள். பெண்கள் அப்படி இல்லை, 2 எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்குது, 2லேயும் நிறக்குருடுக்கான ஒடுங்கு ஜீன் இருந்தால் மட்டும்தான் பெண்கள் பாதிக்கப்படுவாங்க. இல்லைன்னா 1ல் ஓங்குத்தன்மை ஜீனும் 1ல் ஒடுங்குத்தன்மை அலீலும் இருந்தாச்சுன்னா பெண்கள் பாதிக்கப்பட மாட்டாங்க. அவங்கள ஹெமிசைகஸ்ன்னு சொன்னோம். இந்த நிறக்குருடு கிறிஸ் கிராஸ் பாரம்பரியம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாரம்பரியத்தின் மூலம் கடத்தப்படுகின்றது. டு ஹாவ் எ பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் how the color blindness is inherited, we will see 2 marriages. The marriage between a normal woman and a color blind man. So I told you color blindness is due to the recessive allele, so the recessive allele is small c. So the normal woman who is having 2 X chromosomes. Both the X chromosomes are having the capital C allele. So there are 2 X chromosomes are there. 2 X chromosomes are having the capital C allele. Whereas the male is color blind. Once again the male is having a capital X as well as Y chromosome. That X chromosome is having a small c allele. In the first generation, they are having a daughter. That daughter is normal but a carrier. That means she receives 1 X chromosome from the mother and another X chromosome from the father. X chromosome from the mother is having capital C and the X chromosome from the father is having small c. So XX, capital C, small c, the daughter is a carrier. But the son is normal. The son receives X chromosome from the mother, X with a capital C, and Y chromosome from the father. It is a X-linked gene, so there is no allele in the case of the Y chromosome. So X chromosome with the capital C and the Y chromosome without any allele for color blindness. So the son is normal and the daughter is a carrier. That carrier daughter marries a man who is normal. That carrier daughter marries a man who is normal. In the second generation, they are having a normal daughter, XX, capital C. Then a carrier daughter, XX, capital C, small c. A color blind male, XY, small c in the X chromosome, and a normal male, that is XY, the X is having the capital C. So color blindness of the parental generation from the grandfather is transmitted to his grandson through his daughter. This type of inheritance we call it as criss-cross pattern of inheritance. அப்போ பார்த்தோன்னா இப்போது இந்த நிறக்குருடு எப்படி ஒரு தலைமுறையிலிருந்து இன்னொரு தலைமுறை கடத்தப்படுகிறது, இதற்கு ஒரு இயல்பான பெண்ணிற்கும் நிறக்குருடு ஆணுக்கும் இடையில் நடைபெறக்கூடிய திருமணத்தை பார்த்தோன்னா இது நம்ம ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் சார்ந்த பாரம்பரியம்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போ இந்த ஜீன் எங்கே தான் இருக்கும்? எக்ஸ் குரோமோசோமில் தான் இருக்கும். அப்போது இயல்பான பெண்ணுக்கு 2 எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்குது, 2லேயுமே கேபிட்டல் சி ஜீன் தான் இருக்கும். ஆண், நிறக்குருடு ஆண், அந்த ஆளுக்கு ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோமும் ஒரு ஒய் குரோமோசோமும் இருக்குது. எக்ஸ் குரோமோசோமில் ஸ்மால் சி அலீல் இருக்குது. இவங்களுக்கு 2 பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க, ஒரு மகளும் ஒரு மகனும். மகளை பார்த்தோன்னா மகள்
தாயிடமிருந்து ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோமு, தந்தையிடமிருந்து ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம். தாயிடம் உள்ள எக்ஸ் குரோமோசோமில் கேபிட்டல் சி இருக்குது, தந்தையிடம் உள்ள எக்ஸ் குரோமோசோமில் ஸ்மால் சி இருக்குது. அப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? கேரியர்னு சொல்லுவோம், தாங்கின்னு சொல்லுவோம். அவங்களுக்கு ஒரு ஆம்பளை பிள்ளையும் இருக்குது. இந்த ஆம்பளை பிள்ளை தாயிடமிருந்து ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோமை, தந்தையிடமிருந்து ஒரு ஒய் குரோமோசோம். தாயிடம் உள்ள எக்ஸ் குரோமோசோமில் கேபிட்டல் சி இருக்குது, தந்தையிடம் உள்ள ஒய் குரோமோசோமில் நிறக்குருடுக்கான எந்த ஜீனே இருக்காது. ஏன்? இது எக்ஸ் குரோமோசோம் சார்ந்த பாரம்பரியம். அப்போ முதல் தலைமுறையில் ஒரு தாங்கி மகளும் ஒரு இயல்பான மகனும் இருக்காங்க. இந்த தாங்கி மகள் ஒரு இயல்பான நபரை திருமணம் செய்யும்போது அவங்களுக்கு ரெண்டாவது தலைமுறையில் 2 பெண் குழந்தைங்க இருப்பாங்க. 2 பெண் குழந்தைங்களில் ஒரு பெண் குழந்தை XX கேபிட்டல் சி இயல்பான பெண், இனி ஒன்று XX கேபிட்டல் சி ஸ்மால் சி தாங்கி பெண். ஆண்களில் XY எக்ஸில் கேபிட்டல் சி இயல்பான ஆண், இன்னொரு ஆண் XY அந்த எக்ஸில் ஸ்மால் சி. அப்போது இதை நிறக்குருடு, ஸ்மால் சி எக்ஸில் ஸ்மால் சி இருக்குது, அப்போ நிறக்குருடு ஆண். அப்போ நிறக்குருடுன்னு சொல்லக்கூடிய பண்பு பெற்றோரிடமிருந்து இரண்டாவது தலைமுறைக்கு முதல் தலைமுறை மகள் வழியாக கடத்தப்படுகின்றது. அப்போ நிறக்குருடு ஆணுக்கும் இயல்பான பெண்ணுக்கு நடக்கக்கூடிய திருமணத்தில் முதல் தலைமுறையில் யாருக்கிட்டே அந்த பண்பு வெளியில் தெரியாது. ரெண்டாம் தலைமுறையில் ஒரு ஆண் நிறக்குருடு, ஒரு ஆண் இயல்பானவர், ஒரு பெண் தாங்கி, ஒரு பெண் இயல்பானவர் காணப்படுவார். So on the other hand, the marriage between the colorblind woman and a normal man. The colorblind woman is having 2 X chromosomes. Both X chromosomes are having the small c allele. So X both are having capital C. Both X chromosomes are having small c since the woman is colorblind. She marries a normal man who is XY. The X is having capital C. So colorblind woman XX small c and a normal man XY small XY capital C, Y chromosome has no allele. So colorblind woman XX small c, normal man XY capital C. They are having a son and the daughter. The son is colorblind since the son receives receives one X chromosome from the mother, small c, and Y chromosome from the father, X small c Y. Son receives a X chromosome from the mother with small c and the Y chromosome from the father. Son is colorblind. The daughter receives one X chromosome from the mother, X with small c, and another X from the father, X with capital C, capital XX capital C small c. So the daughter is a carrier. If you take this colorblind man, this colorblind man marries a woman who is, let's take that, who is a carrier. Then in the second generation, they are having a female with XX capital C small c, one another female XX that small c, then XY, that the XY here, the X with the small c, and another XY that is normal X with the capital C. So XX capital C, small c carrier, XX small c colorblind, then XY capital C small c normal, XY small c, so colorblind. So the marriage between a colorblind woman and the normal man results in a colorblind man in the first generation, and the second generation a colorblind woman, a colorblind man, a normal man, as well as the carrier woman. So here also it is transmitted through the crisscross pattern of inheritance. அப்போ
ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா நிறக்குருடால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணிற்கும் இயல்பான ஆணிற்கும் இடையே நடைபெறக்கூடிய திருமணத்தை பார்த்தோம்னா நிறக்குருடால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு 2 எக்ஸ் குரோமோசோம்னு என்ன இருக்கும், ஸ்மால் சி 2 எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்கும், ரெண்டுலேயும் ஸ்மால் சி இருக்கும் நிறக்குருடு. ஆண் இயல்பான ஆண் ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோமும் ஒரு ஒய் குரோமோசோமும் எக்ஸ் குரோமோசோமில் கேபிட்டல் சி இருக்கும். இவங்களை பார்த்தோம்னா முதல் தலைமுறையில் இருக்கக்கூடியது இவங்களுக்கு ஒரு நிறக்குருடு ஆண் XY. ஏன்னா தாயிடமிருந்து ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் சின்ன சியும் தந்தையிடமிருந்து ஒரு ஒய் குரோமோசோம். அப்போ XY ஸ்மால் சின்னு சொல்லக்கூடிய நிறக்குருடு ஆணும் தாயிடமிருந்து எக்ஸ் ஸ்மால் சி தந்தையிடமிருந்து எக்ஸ் கேபிட்டல் சின்னு சொல்லக்கூடிய தாங்கி பெண் கேரியர் ஃபீமேலும் அவங்களுக்கு இருக்குது. இந்த நிறக்குருடு ஆண் ஒரு தாங்கி பெண்ணை திருமணம் செய்ய நேர்ந்ததெனில் இரண்டாம் தலைமுறையிலே அவர்களுக்கு ஒரு தாங்கி பெண் XX கேபிட்டல் சி ஸ்மால் சியும் ஒரு நிறக்குருடு பெண் XX ஸ்மால் சியும் ஒரு நிறக்குருடு ஆண் XY அந்த எக்ஸில் ஸ்மால் சியும் ஒரு இயல்பான ஆண் XY அந்த எக்ஸில் கேபிட்டல் சி இன்னும் சொல்லக்கூடிய ஒரு தாங்கி பெண், ஒரு நிறக்குருடு பெண், ஒரு நிறக்குருடு ஆண், ஒரு இயல்பான ஆண்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டாம் தலைமுறை உருவாகின்றது. அப்போ பார்த்தோன்னா இதையும் நம் கிறிஸ் கிராஸ் பாரம்பரியம் பெற்றோர் தலைமுறையில் உள்ள அம்மாவிட்ட இருந்து F2 தலைமுறையில் உள்ள பெண்ணுக்கு நிறக்குருடுன்னு சொல்லக்கூடிய பண்பானது கடத்தப்பட்டிருக்கு. இதைத்தான் நாம் கிறிஸ் கிராஸ் பாரம்பரியம்னு சொல்லுவோம். அப்போது இது எல்லாமே என்னது, எக்ஸ் குரோமோசோம் சார்ந்த பாரம்பரியம். இப்போ நம்ம ஒய் குரோமோசோம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, so if you take this Y chromosome, Y-linked genes, Y chromosome is having certain sex-linked genes or the Y-linked holoandric genes. One such a Y-linked gene is hypertrichosis, excessive growth of hair in the pinna. That we call it as the hypertrichosis. The hypertrichosis is a Y-linked character. அப்போ பார்த்தோம்னா இந்த Y chromosome சார்ந்த பாரம்பரியம், Y chromosome சில ஜீன்கள் இருக்குது. இந்த ஒய் குரோமோசோம் சார்ந்த பாரம்பரியத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதற்கு பொதுவாக நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்னது, ஹைப்பர் ட்ரைகோசிஸ். புறச்செவியில் நிறைய ரோமங்கள் இருக்கக்கூடியது நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஒய் குரோமோசோம் சார்ந்த பாரம்பரியம் ஹைப்பர் ட்ரைகோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த வேரியஸ் செக்ஸ்-லிங்க்டு கேரக்டர்ஸ். Karyotyping, arranging all the 23 pairs of human chromosomes based on certain sequence is termed as karyotyping. The diagrammatic representation of karyotyping is known as the ideogram. Arranging all the 23 pairs of human chromosomes based on certain characters is known as a karyotyping. The diagrammatic representation of this karyotype is known as a ideogram. மனிதனில் இருக்கக்கூடிய 23 ஜோடி குரோமோசோம்களையும் ஏதாவது ஒரு பண்புக்கு அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தணும்னா அது என்ன சொல்லுவோம், கேரியோடைப்னு சொல்லுவோம். இந்த கேரியோடைப்பை வரைபடமாக வரைந்ததே நாம் இடியோகிராம்னு சொல்லுவோம். மனித 23 ஜோடி குரோமோசோம்களையும் வரிசைப்படுத்துவது கேரியோடைப். அதனுடைய வரைபடம் எடியோகிராம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. To prepare a karyotype, lymphocytes of the human blood is induced to undergo mitosis. It is added with colchicine. Colchicine stops cell division during metaphase. The metaphase chromosomes are subjected to lysis, photographed. Individual chromosomes are cut. They are arranged based on the position of the chromosome, such as metacentric, submetacentric and acrocentric, and we can prepare a karyotype. So preparing a karyotype, human lymphocytes are induced to undergo mitosis. Colchicine is added, which stops cell division during metaphase. These cells are subjected to lysis. They are photographed. The chromosomes are photographed.
Integer chromosomes are cut and arranged based on the position of the centromere, such as metacentric, submetacentric and acrocentric. We can prepare a karyotype. அப்போ karyotype நம்ம எப்படி உருவாக்கலாம்னு பார்த்தோம்னா, மனித இரத்த செல்களில் இருக்கக்கூடிய லிம்போசைட், உங்களுக்கு தெரியும் இரத்த வெள்ளணுக்களுக்கு உட்கருக்கள் உண்டு. வெள்ளணுக்கள் ஒரு வகை என்னது, பெரும்பகுதி லிம்போசைட்டுகள் தான். லிம்போசைட்டுகளை செல் பிரிதலுக்கு தூண்டும். அப்போ அதில் மைட்டாசிஸ் செல் பிரிதல் நடக்கும். மைட்டாசிஸ் செல் பிரிதல் நடக்கக்கூடிய லிம்போசைட்டுகளுக்கு கூட நம்ம என்ன செய்யும், கால்சிசீன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருளை சேர்க்கும். கால்சிசீன் செல் பிரிதலை மைய நிலையில் தடுத்து நிறுத்துது. மைய நிலையில் தடுத்து நிறுத்தின இந்த லிம்போசைட்டுகளை நீரார் பிளக்க செய்து, ஹைட்ரோலிசிஸ் அதை செய்தோன்னா ஹைட்ரோலைசிஸ், நீராரை சிதைத்து அதில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்கள் எல்லாம் வெளியே தெரியும். அந்த குரோமோசோம்களை ஃபோட்டோ எடுத்து அந்த ஃபோட்டோவில் ஒவ்வொரு ஜோடி குரோமோசோமையும் அதில் இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரோமியருடைய தன்மையினுடைய அடிப்படையில் மெட்டாசென்ட்ரிக், சப்மெட்டாசென்ட்ரிக், அக்ரோசென்ட்ரிக் என்று சொல்லக்கூடிய தன்மையினுடைய அடிப்படையில் நாம் அவைகளை வரிசைப்படுத்தலாம். அப்போ லிம்போசைட்டுகளை தூண்டி மைட்டாசிஸ் செல் பிரிதல் நடைபெற செய்து கால்சிசீனை சேர்த்து மைய நிலையில் தடுத்து நிறுத்தி அதை நீரார் உடைய செய்து குரோமோசோம்களை ஃபோட்டோ எடுத்து குரோமோசோம்களை அவற்றுடைய சென்ட்ரோமியர் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தி மெட்டாசென்ட்ரிக், சப்மெட்டாசென்ட்ரிக், அக்ரோசென்ட்ரிக்னு சொல்லக்கூடிய வரிசையில் வரிசைப்படுத்தி நம்ம என்ன செய்யலாம், கேரியோடைப்பை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். இன் கேரியோடைப் தேர் ஆர் the A to G group of chromosomes are there. 7 groups of chromosomes are there, A to G group. அப்போ மனித கேரியோடைப் எடுத்தோம். மனித கேரியோடைப்பில் எத்தனை வரிசை குரோமோசோம்கள் இருக்குது, 23 ஜோடி குரோமோசோம்களையும் 7 தொகுதிகளாட்டு நம்மளால் பிரிக்க முடியும். All the 23 pairs of chromosomes can be arranged into 7 groups starting from A to G. Uses of karyotype: to determine the sex, to identify chromosomal abnormalities such as deletion, duplication, translocation, etc. 3. To know about the chromosomal aneuploidies if any chromosome is found in excess. 4. To treat certain hereditary diseases. So, the applications of the karyotype: to know the sex. If XX chromosome is there, female, XY is there, male, so identification of the sex. To know the chromosomal abnormalities, if any deletion is there, duplication is there, that is a karyotype can be compared with the normal karyotype. So, deletion, duplication, all this can be identified. Then, chromosome abnormalities, that is aneuploidies, can be identified. Hereditary disease can be diagnosed. All these are the uses of the karyotype. அப்போ இந்த கேரியோடைப்புக்கு நன்மை என்ன? ஒன்று, பாலினத்தை கண்டுபிடிக்க. ஆனா பெண்ணா, XXஆக இருந்தால் பெண்ணு, XY இருந்தால் ஆணு, பாலினத்தை கண்டுபிடிக்குது. குரோமோசோம்களில் ஏற்படக்கூடிய சின்ன சின்ன மாற்றங்கள், குறைதல், ரெட்டித்தல், தலைகீழாதல், இப்படிப்பட்டது ஏதாவது இருக்கா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. 3, குரோமோசோம்களில் எண்ணிக்கையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் ஏதாவது இருக்கா அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. 4வது, மரபியல் சார்ந்த நோய்களை கண்டுபிடிப்பதற்கு. இது எல்லாத்துக்குமே கேரியோடைப்பானது பயன்படுத்தப்படுகிறது. பெடிகிரி அனாலிசிஸ்: using certain standardized symbols we can study the transmission of a particular character from generation to generation in a family. If you are able to study the transmission of characters from generation after generation in a family, then we call it as the pedigree analysis. This pedigree is otherwise known as the family tree. The pedigree is otherwise known as the family tree. அப்போ சந்ததி ஆர் மரபு வழி தொடர் ஆய்வு சில குறியீடுகளை பயன்படுத்தி ஒரு பண்பு ஒரு தலைமுறையிலிருந்து மற்றொரு தலைமுறைக்கு எவ்வாறு கடத்தப்படுகிறது என்பதை பற்றி நாம் ஆய்வோமெனில், பகுப்பாய்வு செய்வோமெனில் அதுவே சந்ததி வழி தொடர் ஆய்வு என்று அழைக்கப்படுகின்றது.
அப்போது சில குறியீடுகளை பயன்படுத்தி ஒரு பண்பு ஒரு தலைமுறையிலிருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு கடத்தப்படுவதை படிக்கக்கூடியதானது மரபு வழி தொடர் ஆய்வு. இதன் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? மரபு வழி மரம், பெடிகிரி ட்ரீ ஆர் த ஃபேமிலி ட்ரீ, குடும்ப மரம்னு கூட சொல்லலாம். So by studying the pedigree analysis, we are able to identify number of hereditary diseases. The hereditary diseases may be caused by single genes. It may be caused by even the chromosomes also. The hereditary diseases which are caused by the single genes include thalassemia, phenylketonuria, albinism, Huntington's chorea and sickle cell anemia. So number of hereditary diseases are there. Thalassemia is there, then that is phenylketonuria is there, albinism is there, Huntington's chorea is there, sickle cell anemia is there. அப்போ இந்த சந்ததி மரபு வழி தொடர் ஆய்வின் மூலம் சில மரபியல் குறைபாடுகள் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போ கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மரபியல் குறைபாடுகள் ஜீன்கள் சார்ந்ததாகவோ குரோமோசோம்கள் சார்ந்ததாகவோ இருக்கலாம். ஜீன்கள் சார்ந்த மரபியல் குறைபாடுகள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஜீன்கள் சார்ந்த மரபியல் குறைபாடுகளாக தலசீமியா, பினைல்கியூட்டோனியூரியா, ஆல்பினிசம், ஹண்டிங்டன் கொரியா, கதிர் அறிவாள் சோகை, தலசீமியா, பினைல்கியூட்டோனியூரியா, ஆல்பினிசம், ஹண்டிங்டன் கொரியா மற்றும் அந்த கதிரறிவாள் சோகைன்னு சொல்லக்கூடிய பல நோய்கள் ஒரு ஜீன் குறைபாடுனால ஏற்படும். தலசீமியா, it causes erythroblastic anemia. If we take our hemoglobin is formed of 4 polypeptide chains. There are 2 identical alpha chains, there are 2 identical beta chains are there. If you take these alpha chains, genes for the alpha chains are found in chromosome number 16. There are 2 genes are there to determine the alpha chain, HBA1 and HBA2. These are the 2 genes found in chromosome number 16. Whereas there are 2 beta chains are there. The beta chains are controlled by a gene in the 11th chromosome. That gene is known as HBB. In thalassemia, due to a recessive gene, the beta globulin synthesis is affected. As beta globulin synthesis is affected, excessive alpha globulin is synthesized that results in the rupture of the red blood corpuscles. That's what we call it as the erythroblastic anemia. So thalassemia caused by a recessive gene, it causes erythroblastic anemia. Our hemoglobin has to there are 4 chains in our hemoglobin, 2 alpha chains and 2 beta chains. Alpha chains are controlled by 2 genes. The case of chromosome number 16, HBA1 and HBA2, whereas the beta chain is controlled by a single gene that is a HBB in the 11th chromosome. Due to a recessive gene, beta globulin synthesis is affected. Excessive production of alpha globulin is there that results in the breakdown of the red blood corpuscles. So erythroblastic anemia or the thalassemia. Generally the people with thalassemia have number of symptoms, that is peripheral hemolysis, splenomegaly, hepatomegaly, like the number of symptoms are there. அப்போ இந்த ஜீன்களால் ஏற்படக்கூடிய அந்த குறைபாடுகளில் ஒன்று தலசீமியா. நம்முடைய ஹீமோகுளோபினானது 4 பாலிபெப்டைட் சங்கிலிகளை கொண்டது, 2 ஆல்ஃபா சங்கிலிகளை 2 பீட்டா சங்கிலிகளை. ஆல்ஃபா சங்கிலிகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஜீன் 16வது குரோமோசோமில் இருக்குது. அதில் ஒரு ஜீனுக்கு பேர் HBA1, இன்னொன்று பேர் HBA2.
பீட்டா செயின் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஜீன் 11வது குரோமோசோமில் இருக்குது. அதை HBBன்னு சொல்லும். இந்த பீட்டா செயின் உற்பத்தியை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஜீனானது ஒடுங்கு ஜீனாக மாறிடும். ஒடுங்கு ஜீனாக மாறினால பீட்டா செயின் உற்பத்தி பாதிக்கப்படுது. ஆல்ஃபா செயின் உற்பத்தி இருக்கும். இந்த ஆல்ஃபா செயின் உற்பத்தி இருக்கிறதுனால நிறைய ஆல்ஃபா செயின் உற்பத்தி இருக்கும். இரத்த சிவப்பணுக்கள் எளிதில் உடைந்து போயிடும். இரத்த சிவப்பணுக்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகும். இதை தான் தலசீமியான்னு சொல்லுவோம். வெளிப்புற இரத்த குழாய்களில் இரத்த சிவப்பணுக்கள் சிதைதல், கல்லீரல் பாதிப்பு, மண்ணீரல் பாதிப்புன்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய குறைபாடுகள் இருக்கும். ஸோ த தலசீமியா இஸ் காஸ்ட் பை a recessive gene. It damages the red blood corpuscles. The hemoglobin is formed of 4 polypeptide chains, 2 alpha chains, 2 beta chains. Genes for alpha chains in chromosome number 16, HBA1, HBA2. Genes for the gene for beta chain, HBB in chromosome number 11. The due to recessive gene, in the case of the beta chain, synthesis is affected. So excessive synthesis of alpha chain, so the RBCs are destroyed. That causes thalassemia. The second one is the phenylketonuria. It is an inborn error of metabolism. Phenylalanine metabolism is affected. A gene is there responsible for the production of the enzyme phenylalanine hydroxylase. Due to the absence of the enzyme phenylalanine hydroxylase, phenylalanine does not undergo metabolic changes. Phenylalanine gets accumulated in the body. Later, phenylalanine is converted into certain partial products and it is excreted through urine. So, excretion of the products of phenylalanine in urine is known as the phenylketonuria. It causes mental degradation. So, phenylketonuria is caused by a recessive gene. It is an inborn error of metabolism. The recessive gene is responsible for the synthesis of enzyme phenylalanine hydroxylase. This enzyme phenylalanine hydroxylase converts phenylalanine into other products. The recessive gene is unable to synthesize a particular enzyme. Accumulation of phenylalanine takes place. Due to that, the phenylalanine is undergoes partial metabolism, converted into other products and excreted through urine. Condition is known as phenylketonuria. The mental degradation is one of the characters. அப்போ இந்த phenylketonuria இது பார்த்தோன்னா நம்முடைய உடலில் phenylalanine சொல்லக்கூடிய ஒரு அமினோ அமிலம் இருக்குது. இந்த phenylalanine சொல்லக்கூடிய அமினோ அமிலமானது phenylalanine hydroxylase சொல்லக்கூடிய ஒரு நொதியினால் வேறு பொருட்களாட்டு பேராஹைட்ராக்சி பினைல் பைருவேட் அப்படியெல்லாம் சில பொருட்களாட்டு மாற்றப்படும். டைஹைட்ராக்சி பினைல் பைருவேட், டோப்பா அப்படியெல்லாம் சில பொருட்களாட்டு மாற்றப்படும். இந்த phenylalanine hydroxylase என்சைம் உருவாகுறதுக்கு ஒரு ஜீன் இருக்குது. இந்த ஜீன் ஒடுங்கு ஜீனாக போயிட்டுனா என்ன உருவாகாது? phenylalanine hydroxylase சொல்லக்கூடிய என்சைம் உருவாகாது. phenylalanine வேறு பொருட்களாட்டு மாறாது. இரத்தத்தில் phenylalanineக்கு அளவு அதிகரிக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அதிகரித்தோன்னா என்ன செய்யும்? phenylalanine சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் அடைந்து சிறுநீர் வழியாட்டு வெளியேறும். இந்த நிலைக்கு பேர்னது phenylketonuria சொல்லும். இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு அந்த அறிவு கூர்மை வளர்ச்சி, அறிவு கூர்மை மங்க ஆரம்பிக்கும். டிக்ரடேஷன் ஆஃப் மென்டல் எபிலிட்டின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அப்போ ஒரு phenylalanine வளர்ச்சி மாற்றத்தில் ஏற்படக்கூடிய குறைபாடு phenylketonuria. இது எதனால்? phenylalanine hydroxylase என்சைம் உருவாவதற்கு காரணமான என்சைம் உருவாக்க வேண்டிய ஜீன் ரெசிசிவ் ஜீன் ஒடுங்கு ஜீனாக மாறினால phenylalanine hydroxylase உருவாகாது. phenylalanine வேறு பொருளாட்டு மாற்றப்படாது. இரத்தத்தில் phenylalanine அதிகரிக்கும். அது மாற்றமடைந்து சிறுநீர் வழியாட்டு வெளியேறும். albinism once again caused by a recessive gene. See, our skin color is due to the presence of the melanin. This melanin is synthesized from the amino acid tyrosine with the help of the enzyme tyrosinase. The gene which is responsive for the production of tyrosinase is recessive. Then tyrosinase enzyme is not produced. Due to that, the tyrosine is unable to be converted into melanin in the melanocytes. This condition is known as albinism.
The albinos will have normal melanocytes in the skin, hair, iris, etc. But melanin is less. So the albinism due to the absence of melanin pigments, which is responsible for the skin color. For the conversion of the tyrosine into melanin, there is one enzyme tyrosinase. If the residue gene is there, tyrosinase is not produced. So the tyrosine is unable to be converted into melanin in the melanocytes. So the albinos will have normal melanocytes but no melanin. So if you take this, they are having the melanin pigments are absent. அப்போ பார்த்தோன்னா albinism. நம்முடைய தோல், ரோமம், கண்ணில் உள்ள கருவிழி இதுக்கெல்லாம் நிறத்துக்கு காரணம் மெலானின். இந்த மெலானின் மெலானோசைட்டுகள் சொல்லக்கூடிய செல்களை உருவாகும். இந்த மெலானின் உருவாவதுக்கு தைரோசினேஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு நொதி வேணும். இந்த தைரோசினேஸ் சொல்லக்கூடிய நொதி தைரோசின் சொல்லக்கூடிய அமினோ அமிலத்தை மெலானினாட்டு மெலனோசைட்டுகளை மாற்றும். இந்த தைரோசினேஸ் என்சைம் இல்லைன்னா எது உருவாகாது? தைரோசின்லேருந்து மெலானின் மெலனோசைட்டுகள் உருவாகாது. மெலானின் மெலனோசைட்டுகள் உருவாகாததுனால என்ன செய்யும்? இந்த மெலானோசைட்டுகள் இருக்கும், ஆனால் மெலானின் நிறம் இருக்காது. இப்படி நிறமற்ற ஒரு நிலை காணப்படும். ரோமம் வெள்ளை நிறமாட்டிருக்கும், கல்லீருடி கருவிழி வெள்ளையாட்டிருக்கும், தோலில் அந்த மெலானின் நிறமிகள் எல்லாமே இருக்காது. இந்த குறைபாடை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஆல்பினிசம்னு சொல்லுவோம். அப்போ மெலானின் நிறமி இல்லாததுனால, மெலானின் நிறமி உருவாக்க வேண்டிய தைரோசினேஸ் என்சைம் இல்லாததுனால, அது எதனால்? அதற்கான ஜீன் ஒடுங்கு ஜீனாக மாறனால தைரோசினேஸ் என்சைம் இல்லை, தைரோசின் மெலானினாட்டு மாற்றப்படவில்லை. Huntington's chorea. Huntington's chorea is caused by a dominant gene. Whatever we have discussed so far, whether thalassemia or phenylketonuria or the albinism, all these are caused by a recessive gene. But the Huntington's chorea is caused by a dominant gene. Uncontrolled jerking of the body muscles is a symptom of this Huntington's chorea. It is incurable. The people of Huntington's chorea die between the age of 35 to 40. So thalassemia is caused by a dominant gene. Uncontrolled jerking of the muscles of the body takes place. So the people with Huntington's chorea will die between the age of 35 to 40. It is uncurable. அப்போ நம்ம இதுவரை படித்த எல்லாமே ஒடுங்கு ஜீன்களால் ஏற்படும். முதல்ல ஒழுங்கு ஜீன்களால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு குறைபாடானது ஹண்டிங்டன்ஸ் கொரியா. இது உடலில் உள்ள தசைகள் எல்லாமே நடுங்கிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த கை காலெல்லாம் நடுங்கிட்டே இருக்கும். இன்னொரு குறைபாடை பார்த்தோம்னா மென்டல் டிக்ரடேஷன், அறிவு கூர்மை வர ரொம்ப குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். பாதிக்கப்பட்ட ஆள் 35லேருந்து 40 வயசுக்குள்ளே இறந்து போயிடும். ஸோ பீப்புள் வித் ஹண்டிங்டன்ஸ் கொரியா வில் ஹேவ் ஹாலோசினேஷன், மென்டல் டிக்ரடேஷன் எக்ஸட்ரா. அவங்க 35லேருந்து 40 வயசுக்குள்ளே இறந்து போயிடுவாங்க. ஹண்டிங்டன்ஸ் கொரியா மனிதனுக்குள்ள ஓங்கும் தன்மையினால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய். Even abnormalities may occur due to change in chromosome number. The change in chromosome number is termed as an aneuploid. Though due to the change in chromosomal number, a group of symptoms may be there. This group of symptoms is associated with the change in chromosomal number, and this we call it as a syndrome. Actually, number of disorders, number of symptoms, and if you analyze a cause for this symptom, that will be there in the chromosomal number, that we call it as a syndrome. So aneuploidies in the case of human beings cause syndrome. அப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்னதெல்லாம் ஜீன்களுக்கு எண்ணிக்கையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம். இனி குரோமோசோம்களுக்கு எண்ணிக்கையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம். குரோமோசோம்கள் எண்ணிக்கையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை நம்ம பொதுவாக என்ன சொல்லுவோம்? சிண்ட்ரோம்கள்னு சொல்லுவோம். நிறைய நோய் அறிகுறிகள் இருக்கும். இதுக்கு என்ன காரணம்னு நம்ம ஆலோசித்து பார்த்தோம்னா, இது காரணத்தை பார்த்தோம்னா குரோமோசோம் எண்ணிக்கையில் இருக்கும். இப்படி குரோமோசோம் எண்ணிக்கையில் இருக்கக்கூடிய பல நோய் அறிகுறிகளை கொண்ட அந்த குறைபாடை என்ன சொல்லுவோம்? நாம் சிண்ட்ரோம்கள்னு சொல்லுவோம். இப்போது ஸோ இஃப் யூ டேக் திஸ் சிண்ட்ரோம்ஸ், த aneuploidies ஆர் ஃபவுண்ட் போத் இன் ஆட்டோசோம்ஸ் as well as a sex chromosome. You have to know about 4 syndromes. Among the autosomal aneuploidies, 21st trisomy Down syndrome and the 13th trisomy Patwa syndrome, and the allosomal aneuploidies
Klinefelter syndrome as well as the Turner syndrome. So autosomal aneuploidy, 21st trisomy Down syndrome, 13th trisomy or the Patwa syndrome. 21st trisomy, due to the non-disjunction of the 21st chromosome. So during meiosis gamete formation, first of all the chromosomes double, then only the reduction in the number of chromosomes take place. So chromosomes double, the 21st chromosome doubles, but it fails to separate. As a result of that, one of the gametes will have two 21st chromosomes. Such a gamete with the two 21st chromosome is fertilized by a normal gamete that causes 21st trisomy. The condition where both the 21st chromosome remain together is known as the non-disjunction of the 21st chromosome. So if you take this 21st trisomy or the Down syndrome, flat face, flat nose, distance between the eyes are more, then the foot is broad, mental retardation are the symptoms. So the flat face, flat nose, distance between the eyes are more. Then if you take the flat foot, mental retardation are the symptoms of the 21st trisomy or the Down syndrome. அப்போ 21 trisomy, இன்னொன்று Down syndrome சொல்லும். இது 21வது குரோமோசோம் சரியாட்டு பிரியாததுனால ஏற்படுதுன்னு சொல்லுவோம், நான் டிஸ்டிங்ஷன் சொல்லுவோம். அப்போ இனசெல் உருவாக்கத்தின் போது மேல்மேல் என்ன நடக்கு, இந்த மைட்டாசிஸ் நடந்து மியாசிஸ் நடக்கும். அப்போ மைட்டாசிஸ் நடந்து மியாசிஸ் நடக்கும்போது 21வது குரோமோசோம் ரெட்டிக்கும், ரெட்டிச்ச 21வது குரோமோசோம் தனித்தனியாக பிரியணும். ஆனால் ஏதோ குறைபாடு ஏற்பட்டதுனால 21 குரோமோசோம்களும் பிரியாது. ஒரு இன செல்லில் 21 குரோமோசோம் இருக்கும். அந்த இனசெல் இயல்பான ஒரு இனசெல்லால் கருவுற்றதுன்னா அங்கே 21வது குரோமோசோம் 3 இருக்கும். இதை தான் நாம் டவுன் சிண்ட்ரோம் 21 ட்ரைசோமின்னு சொல்லுவோம். முகம் தட்டையாக இருக்கும், மூக்கு தட்டையாக இருக்கும், கண்களுக்கு இடையில் இடைவெளி அதிகமாக இருக்கும், பரந்த பாதங்கள் இருக்கும், மூல வளர்ச்சி குன்றியவர்களாக இருப்பாங்க. அப்போ தட்டையான முகம், தட்டையான மூக்கு, கண்களுக்கு இடையான இடைவெளி அதிகம், தட்டையான பாதம், மூல வளர்ச்சி கொண்டு இருக்கிறது, இதெல்லாமே 21 ட்ரைசோமி டவுன் சிண்ட்ரோமினுடைய குறைபாடுகள். 13th trisomy or the Patwa syndrome. If you take this one, due to the non-disjunction of the 13th chromosome, the 13th trisomy is caused. Head is laterally flattened, cleft palate, then eyes are small, mental retardation are the symptoms. So Patwa syndromes or the 13th trisomy, it is due to the non-disjunction of the 13th chromosome. Head is laterally flattened, then eyes are small, cleft palate is there, then so mental retardation are the symptoms. அப்போ 13 trisomy Patwa syndrome சொல்லக்கூடியதை பார்த்தோம்னா 13 குரோமோசோம் 3 இருக்கும். இவங்க தலை பக்கவாட்டில் நெருங்கினதாக இருக்கும், சிறிய கண்கள். அடுத்தது இவங்களுக்கு பேலட் மேலெண்ணம் பிளவுபட்டிருக்கும், இன்னும் மூல வளர்ச்சி கொண்டுறவங்களாக காணப்படுவாங்க. அப்போ 13வது குரோமோசோம் 3 இருக்கிறத பட்டுவா சிண்ட்ரோம்னு சொல்லுவோம். தலை பக்கவாட்டில் அமுங்கி காணப்படும், சிறிய கண்களாக இருக்கும், மேலெண்ணம் பிளவுபட்டு காணப்படும், மூல வளர்ச்சி கொண்டவர்களாக இருப்பாங்க. அவன் இந்த ஆலோசோமல் சிண்ட்ரோம்ஸ், Klinefelter syndrome, it is characterized by 44 autosomes, 2X as well as a Y chromosome. It is due to the non-disjunction of the X chromosomes. Here the Klinefelter syndrome 44 XXY, they are the males with the male phenotype, underdeveloped genitalia, male hormones are low, mental retardation and breast development are the symptoms. So in the case of the Klinefelter syndrome, 44 autosomes, 2X as well as a Y chromosome, it is caused due to the non-disjunction of the X chromosome. They are males with the male phenotype but underdeveloped male genitalia, male hormones are low, mental retardation and breast development are the symptoms of the Klinefelter syndrome. அதே போல் பால் குரோமோசோம் சார்ந்த சிண்ட்ரோம்களை பார்த்தோம்னா Klinefelter syndrome பாதிக்கப்பட்டவங்க 44 உடற் குரோமோசோம்கள், 2 X ஒரு Y குரோமோசோம் இருக்கும். இங்கே பார்த்தோன்னா எக்ஸ் குரோமோசோம் சரியாக பிரியாததுனால ஏற்பட்டது. ஆண்கள் ஆண் புறத்தோற்றத்தை கொண்டிருப்பார்கள், ஆண் ஹார்மோன்கள் குறைபாடு இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை,
மூல வளர்ச்சி குன்றியவர்களாக காணப்படுவாங்க. மார்பகுதி வளர்ச்சி இருக்கும். அப்போ இந்த கிளைன்ஃபெல்டர் சிண்ட்ரோம் 47 குரோமோசோம் இருக்கும், 46க்கு 18. இவங்கள பார்த்தோன்னா 44 உடற் குரோமோசோம், 2 எக்ஸ் ஒரு ஒய் குரோமோசோம் இருக்கும். ஆண்கள் புறத்துறுதி கொண்டிருப்பாங்க. ஆனால் ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்புகளான விந்தகம் வளர்ச்சி அடைந்திருக்காது. ஆண் ஹார்மோன் குறைவாக இருக்கும். மூல வளர்ச்சி குன்றவங்களாக இருப்பாங்க. மார்பக வளர்ச்சி இருக்கும். டர்னர் சிண்ட்ரோம். The Turner syndrome is they are having 45 chromosomes instead of 46. 44 autosomes, 1 X chromosome. One another chromosome is missing. They are females with the female phenotype. That is underdeveloped ovaries. Female hormones are low. Mental retardation. Broad chest, webbed neck are the symptoms. So, Turner syndrome, they have 45 chromosomes instead of 46 chromosomes. That is the 44 autosomes and 1 X chromosome. They are female with the female phenotype, but underdeveloped ovaries, female hormones are low, mental retardation, then webbed neck, broad chest are the symptoms. So, dear students, so far we have completed 4 lessons. Even in the genetics itself, we have completed 1 lesson, the principles of inheritance and variation. Now we are having the textbook with you. I am able to see in your group, WhatsApp group, that a majority of you are not responding to your teachers. See, this effort we have taken is purely for you. You know, your 12th standard only will decide your future. When it comes to the question of your future, Corona won't come, COVID-19 won't come. What you score and what you know are the things that is matter. So, please respond to your teachers. Your teachers are taking too much strain. They can simply sit in their home and idle, but they are not doing. They are taking a lot of strain. So respond to your teachers. You are having the textbook, go through the textbook. You know, even I am planning to give certain questions as assignment, but I am slightly preoccupied, as you know that leave is only for you. Our office is properly functioning. Then even I send messages regarding the video lessons, whether they are useful or not. The government is very particular. So, do not waste your time. Prepare your lessons. Okay. Once again, you know, the COVID-19 spreads at a faster rate now. When the lockdown began, only few cases were there. Now we have crossed more than 3,500 cases, and every day 200 to 300 cases are newly reported in our district. Stay safe, stay at your home, do your duty. Bye.